Mwiroreri wa television ya Kameme TV ni miaraho ĩngĩ mĩega na ngĩhoka atĩ mũthenya waku no ũrathiĩ na mbere wega na mũthenya wa kerĩ wa kiumia gĩkĩ na ihinda rĩa gũkũrehera mohoro gĩtaũ miaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha tũgĩkũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere magĩkunũkaga miaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo na tũgũkorwo tũgĩteithania na Wagaki Mwari wa Mũthoni ũrĩa nĩ mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Mũrũ wa Kameme TV thĩinĩ wa hamwe na marĩa tũkũharĩrĩirie miaraho ĩno nĩ atĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama kĩa Jubilee kana mũrũgamĩrĩri mũnene wa kĩama kĩa Jubilee ũrĩa ũĩkaine ta James Wawerũ nĩ ahurũkĩte. Wawerũ arahurũkire kĩroko kĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa thibitarĩ wa Karen gũkũ Nairobi na kũrĩa akoretwo akĩamũkĩra ũrigiti. Wawerũ anatungata ta mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya mathako gũkũ bũrũri-inĩ hingo ya thirikari ya president wa hau kabere Mwai wa Kibaki, na ihinda-inĩ rĩrĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Rafael Tuju nĩ gũkĩaranagĩria na andĩki a mohoro. Ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha twambe twamũkĩre mĩario ĩno ya kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ ũmwe wao. Ladies and gentlemen, it is a very sad day for us. We regret to announce to you the passing on of our brother and executive director, Mr. James Wawerũ, who passed on this morning very suddenly. I'm flanked here by one of the family members, his son Victor, who is the one in the country, his brother, and other family members within the mortuary. We are extremely devastated. Details of what may have happened may best be described by the family, but the little I know is that he fell ill this morning. He collapsed and was taken to hospital, but he passed on even before being attended to by the hospital. Mr. Wawerũ had a very distinguished career in the civil service, rising through the ranks up to the level of provincial commissioner and later permanent secretary, Ministry of Sports and Culture. He has been in the leadership of Jubilee, where his leadership skills have been most useful, a very sober, a very reasoned, a very moderate, and a very passionate leader at Jubilee headquarters. We know that the family is very devastated. They're going to miss him the most, but on behalf of the Jubilee family members, we like to share our grief with all of you and to pass our condolences to the family who have been devastated by this very sudden happening. Ladies and gentlemen, I have nothing more to add but to pray to God to rest his soul in peace. God gives, God takes, and only God knows the time of our departure. Thank you very much. Mũrũri wa Kameme TV heo nĩ kana nĩ arũgamĩrĩria kĩama kĩa Jubilee hau kabere ndagĩka nini tu thutha wa gũkĩanĩrĩrwo kwa kũhurũka kwa Wawerũ wabici-inĩ nene cia kĩama kĩa Jubilee. Rĩrĩ higeranio cia KCPE cingĩrĩte mũthenya wa kerĩ, minista wa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ George Magoha nake nĩ orĩtie nyiti itemi na arĩa mararũgamĩrĩra igeranio ici guothe bũrũri-inĩ matikae kũregaregeria ona hanini mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo na nĩgetha gũtigĩrĩra igeranio ici nĩ ciarĩkĩrĩra oro wega. Magoha ekwaragia ũũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Machakos na kũrĩa egũkoretwo akĩnyabara mĩhang'o ya kũhingũra na ningĩ kumagaria igeranio ici kinyagia mathukuru-inĩ matiganĩte. Igeranio cia KCPE nĩ cingĩrire mũthĩ wa kerĩ, arutwo magĩka kĩgeranio kĩa ithomo rĩa science na gĩthwaĩri mathaa-inĩ ma rũcinĩ magĩtanywo kũrĩkĩrĩria na insha mathaa-inĩ ma mĩaraho. Ũmũthĩ minista wa gĩthomo George Magoha hamwe na maabitha angĩ thirikari-inĩ mekũrokete kaunti-inĩ ya Machakos nĩguo kũnyabara mĩhang'o ya kũhingũra kontĩina cia igeranio kũrĩa thutha-inĩ acokire agenera arutwo thukuru-inĩ wa mũthingi wa Machakos Baptist.
Hindi ya icera riri Magoha nĩonanirie kwaga kũiganĩra na namba ya maabitha a ũgitĩri arĩa mararangĩra igeranio thukuru-inĩ ũyũ. I want to make it very clear that the policy framework, in order for us to maintain the integrity of these examinations, has been for the past 4 years, and this being the 5th year, that each center manager must have 2 officers. Ona gũtuĩka mĩhang'o ĩno no ĩratwarithio na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ nĩ morĩtio kũhe arutwo ihinda nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mandĩkithia maumĩrĩra mega. Tupatie wanafunzi candidates, tuwapatie nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao vizuri. Majumbani mahali wanatoka, wazazi wawapatie fursa ya kutosha. Kaunti ya Machakos ĩrĩ na ceceni 1,069 cia igeranio, 836 arĩ thukuru cia mũingĩ na 233 arĩ thukuru cia andũ kĩũmbe. Glad to say that everything else is going on smoothly. I can see a lot of interest and enthusiasm among the center managers. I want to urge other senior government officers who are concerned with this examination process not to lower their guard. We are not going to allow this to happen because we are serving our children. Icigo-inĩ ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, mĩhang'o ya igeranio no ĩratwarithio na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Igeranio ici igĩtanywo kũrĩkĩrĩra mũthenya wa rũciũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, gĩtagwo Ngina wa Waduru. Kiama kia marigitari gũkũ bũrũri-inĩ gĩa KMPDU rĩu nĩkĩũrĩtie ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo ĩkĩhĩka mĩhang'o ya ũthimani na ningĩ kũrekereria riboti cia mũrimũ wa COVID-19, makiuga atĩ maumĩrĩra maya nĩ maraikario nginyagia makĩria ma thikũ 2 kaunti-inĩ citiganĩte. Oho kĩama gĩkĩ nĩkiugĩte atĩ nĩgĩgũkorwo gĩgĩtabania kambeini cia gũtigĩrĩra atĩ maabitha a ũrigitani nĩ mataũkwo mũno makĩria ciĩgiĩ njanjo ya mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ, na ningĩ magĩikia rĩtana rĩa mũingĩ kwamba kũhe kanya arĩa marĩ thĩinĩ wa mũhari wa mbere gũkorwo makĩamũkĩra njanjo ĩno. We are currently in the 3rd wave, and as with previous waves seen in June, July, October, November, the increase in cases has in the short period stretched thin the resources and stockpiles that had been set aside to manage the COVID-19. Majority of the hospital ICUs COVID-19 isolation beds with oxygen are reported to have a waiting list for patients need. Tũgacoka mũhera nĩ ũndũ wa mbica icio, no tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ rũhonge rwa NEMA nĩ ruo rotetwo nĩ ũndũ wa kwaga wĩigĩrĩrĩki na kũgonderera thĩinĩ wa wĩra wao, ũndũ ũrĩa ningĩ rĩu ũcũngĩrĩirie matũũra marĩa marigicĩirie Thĩka makorwo ũgwati-inĩ mũnene wa gĩko nĩ ũndũ wa kware iria cirigicĩirie mũingĩ. Rũhonge rwa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie NECC nĩ rũheanĩte ihinda rĩa mathaa 72 rũhonge rwa NEMA rũkorwo rũkĩingata kana rũkorwo rũkĩingĩra thĩinĩ wa kware iria citakoretwo igĩthiĩ na mbere na kũrutĩrwo wĩra, na kũrĩa ningĩ riboti ĩno tũharĩrĩirio wega nĩ mwandĩki witũ wa Mboi wa Njũgũna. Kamĩtĩ ya marĩa matũrigicĩirie bũrũri-inĩ NECC nĩ mamenereirie rũhonge rwa NEMA kumana na kwaga kũrũmĩrĩra mĩtaratara ya ũtheru, ũndũ ũmwe na gũthũkangio kwa marĩa matũrigicĩirie mwena wa Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu. Kamĩtĩ ĩno kũhĩtũkĩra mwandĩki wayo Ndagĩtarĩ John Chumo gũtikoretwo na wĩigĩrĩrĩki gwakinya nĩ ũramati wa gĩko na kwa ihinda iraya gĩkoretwo kĩhurunjũkĩte na no gĩcũngĩrĩrie mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. We are among those agencies that are paid by the government of Kenya through the taxes of the people, and therefore there are also other institutions. The county government should actually up their game and ensure that this place is actually done to the standards that are actually required. Otherwise, the people of Kiambu, and in particular the people of Thika, are actually getting a raw deal.
They are not getting anything. They are not getting the benefit of their money. Kambuni iria ikoretwo ikienja mahiga kware-inĩ mwena wa Thika ciarĩkia wĩra iticokaga gũthika marima, na ithenya-inĩ rĩu matigaga mĩhunguru mĩnene ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria mĩtino. Chumo akiheana ihinda rĩa mathaa 72 kware iria itakinyanĩirie ikĩro ikorwo ikĩhingwo. We are not about to break any law. We are not about to see people actually doing things that are not actually within the law. Kamĩtĩ ĩno ona gũkĩrĩ ũguo nĩ yũrĩtie rũhonge rwa NEMA gũtigĩrĩra nĩ mathũrima kũrĩa guothe kũrĩ na mahoro kaunti-inĩ ĩno nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo kumana na mogwati marĩa mangĩmatũnga. These better ways of dealing with the county government or the implementing agency. These people should be taken to court and actually answer to the environmental offenses that have actually been meted to the people of Thika. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Wanjũgũ. Mũingĩ ũcio nĩ mateta makĩgiĩ Kware oro ũndũ ũmwe na gĩko, maũndũ mothe ma marĩa matũrigicĩirie. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ maguta gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩ na gĩikaro na minista wa maguta na hinya wa thitima ũrĩa ũĩkaine ta Charles Keter, na nĩguo kwarĩrĩria na kwambatĩra ũhoro wĩgiĩ kwambatĩra gwa thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Reke rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia thĩinĩ wa cikaro cia mbunge tũmenye mĩario ĩno ũrĩa ĩratwarithio na mbere. In this regard. Okay, then, Kipto, I think we've heard you. We appreciate the presentation, and members, the honors is back to us. We'll need to look at these taxes. In fact, if you look at what has been presented, the excise duty, road maintenance levy, petroleum development levy, all these things were enacted in Parliament and passed. So I think it's up to us as a committee, the next time we have an opportunity in terms of reviewing the Finance Act, that we can be able to put as a committee our recommendations on what we think, and the cry, as Honorable Elsie is talking about, Wanjiko and Tieno and others, that the onus is upon Parliament to be able to sit back and look at these taxes and levies critically. And why I was asking about the regulations is just to see whether after the new constitution in 2010 came in, whether we were supposed to look at. And do you remember, members, we agreed in Parliament, not any one regulation will come into force without an approval by Parliament. So these are some of the things that they are saying, some of them are under review. So we need to bring to speed ourselves as a committee to be able to address all these levies. Some of them just came the other day, like the railway development levy, which was not there initially, but after the SGR and now the Nairobi to Kisumu rail being, improved and bringing it back to normalcy. Then again, these are the tax again, the VAT. Remember, so members, it is upon us also now as a committee that we need to look into these, particularly the Finance Act, whenever we have an opportunity, so that we can be able now to address some of these very, very important issue. So is there any other member with an issue? I think Kipto, thank you very much for your time. And was it Kenywa and Ezra? Is Ezra still there? Yes, Chair, I'm around. Okay, maybe they are... Kuma hau tuthie nginya kuria bũrũri-inĩ wa Tanzania, na kuria mwĩrĩ wa ũrĩa ũrarĩ president wa bũrũri wa Tanzania ihinda-inĩ rĩrĩ we thĩinĩ wa icigĩrĩra cia Zanzibar bũrũri-inĩ ũcio, na kuria mũingĩ wa bũrũri wa Tanzania ũrathiĩ na mbere na kũruta itĩo ciao cia mũthia. Mũthenya wa ira atongoria a mabũrũri matanyihĩire kenda nĩ marekinyĩtie bũrũri-inĩ ũcio gũcakaya ũmwe wao. Mũthenya wa rũciũ mwĩrĩ wa Magufuli nĩ ũgatwarwo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Chato, na kuria nĩkuo mũciĩ kwao, na kuria ningĩ akahurũkio mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ. Magufuli akuire tarĩki 17 kumana na mathĩna ma ngoro.
chukua sijui nani alimtuma, maombi ni ati wakati rudi nyuma, jioni nikirudi nikupate kwa nyumba, jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza, niko na iBag sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye. Tugicoka guku bururi-ini gutware mwe kwa mwe nginya kuria mwena wa gicua-ini kuria mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi augite ati thire munene uria ukoretwo guku bururi-ini ne nditi nene muno kuri a Kenya. Akiaria ri kaunti-ini ya Mombasa, Mudavadi augite ati ungumania na uhuthiri moru wa kigina ni mamwe ma maundu maria mabatie ni gukorwo makihitanwo namo angikorwo onginyanagia murigo uyu ukorwo ukihutha. Riu reke twambe twamukire miario ya hau kabere ya Mudavadi. It is true, trust has been eroded seriously in the management of our affairs in this country. Corruption continues to be rampant. We are seeing reports day in, day out by the Auditor General. In fact, at one time, people made it look like when Ouko was in office, it became a personal issue. But even with the new Auditor General in place, the fact still remains that you cannot hide facts when the auditor is looking for them. So even the current Auditor General is pointing out very serious things that need to be addressed. So over the years, we have seen nepotism, we have seen corruption, we have seen failure to act on reports by the Auditor General, all eroding public trust in our institutions. When you go through those reports and what comes out, you start getting extremely worried. And we all must be extremely worried that unless as a nation we come together, unless we also have civil society coming back and speaking to some of these issues, because even as we speak now, civil society looks like it is deflated. It's not the civil society that we knew that would be very active in raising concerns in some of these areas. We are, for example, seeing institutions like Kenya Power and Lighting Company, a monopoly, a monopoly in distribution of power, telling people that they are broke, audit reports coming out that they are broke, and yet you are a monopoly. You are not competing against anybody. And in the process, we are beginning to feel the pressure. High taxation has hit us. High public debt has hit us. The whole principle of integrity and honesty is at its lowest in the management of our affairs in this country. And that is why I think going forward, my plea is that we must all come out forcefully
including the voter. And I repeat this because the voter should not be lackluster. We need an inquisitive voter, a voter who will scrutinize the people coming forward. And as we were speaking to the accountants, we were emphasizing, and it was very important, that behind every scam, there's a professional. If it is in engineering, there's an engineer who has tried to take a shortcut. There's a quantity surveyor who has inflated the prices. There's a finance person who is complicit. There's a lawyer who is behind some of the faulty contracts. And we are seeing Mutongoria wa kiama kia ANC hau Musalia Mudavadi. Tuthie kule kaunti-ini ya Nyandarua. Muingi wa kaunti ya Nyandarua na aria muno makiria maikaraga kana muingi wa kaunti ya Nyandarua haria maikaraga kundu gutiganite na hakuhi muno na ndemu citiganite kaunti-ini iyo ni moretie thirikari kung'ethanira na aria othe megwateire migunda ya ndemu icio. Makiuga ati woici ucio ni weigite ndemu icia mwena uyu ugwati-ini wa guthira kaimana na muno makiria muingi uyu uraragia thiini wa ndemu citiganite hingo ya kuhanda miti na kuria county commissioner wa mwena uyu onake athiete na mbere akiuga ati ni megukorwo makinyitanira na anyiti itemi othe na ni megukinyira aria othe maraiya migunda ino icio ikuhi. Guthira kwa ndemu iria muingi wa matura ngurani kaunti-ini ya Nyandarua makoragwo mehokete ni gucungiririe hahu ya kugumirwo ni thina wa mai kaimana maya makiumana na kuongerereka kwa andu kwigwatira migunda ya ndemu cia kaunti iyo. Economic benefit na conservation. Na niguo kuhitana na ugwati ucio mbere muingi ni uritie thirikari gutacukira ikinya ria kiwatho aria othe megwatire migunda iyo undu umwe na gutigirira thingo ciacio ni ciairigirwo goka makaiya makambiria kurima na mundu ucio ongethi kumwira auga mugunda ucio ne wake. That is a major challenge. Kari yoe jukumu ya ndemu ino imeirigire na icoke miti yo mahandwa handa eirigirwo nigetha ndigagithukangio ni mahiu no maitu no ni tungihoya nigetha miti ino yambe irugamie. Makiaria hindi uhandi wa miti ndemu-ini ya Kwangara wadi-ini ya Gathanji, County Commissioner wa Nyandarua Benson Lepa Morijo ni ahete mukana aria othe megwatire migunda iyo makorwo makimicokia kwaga uguo thirikari ni kung'ethanira nao. Ni tukwenda development ya ucigitira tondu kundu guku ndemu ici citu ni iri thamaki na ni kuri group ya andu tuigite guku mategaga thamaki na ndio maturoragira ndemu ici. Nataka kuwaonya wale labda wamejaribu kuencroach kidogo kwamba wajiondoe tu pole kwa hiari, kwa sababu kama tutajulishwa kwamba kuna wale wameshukua sehemu ya ardhi hii, basi tutakuja kwa kishindo na tutarudisha ardhi. Lakini tunaomba tu kama kuna wale labda walinyemelea kidogo kwa kutafuta chakula ama mboga kidogo, basi ni mzuri waiondoke ili iweze kutumika kwa kikamilifu. Ona gukiria uguo muingi no uritio kumenyerera ndemu icio na njira ya kwaga gucihuthira maundu-ini mangicungiriria guthuka kwa mai ta kuhurira nguo guku makiorio kuhimbirio handi wa miti hakuhi na ndemu icio. Makirima hakuhi na ndemu ici ni tuwi akorwo ni waru marahanda rimwe ni mahuthagira ndawa, ni tuwi akorwo ni kiria kingi marahanda rimwe ni gukorwo na ndawa, na ndawa icio ni cingiraga thiini wa tiri na igoka guthukia mai maria maranyua. Na nikio nginya nitwiraga andu nginya kuhura nguo andu matige kuhura nguo tondu thabuni ucio mundu ucio aratumira kuhura nguo ni ucokaga ugathie mai-ini maria turanyua na magoka guthukia mai maria turanyua. Kuringana na murugamiriri wa ruhonge rwa tabia wa mai gitaro-ini kia Rift Valley Hosea Wendot oigite kuri na ndemu itanyihire 260 iria iri kaunti-ini itiganite iria irathi na mbere na gutangikirwo niguo kuhurana na thina wa mai guku akiranira gutigirira mai ni matabio micini ya ikari a mwena ucio. Lakini tunataka ushirikiano so that wakati tunakuja kuitekeleza tunaimaliza kwa upesi. Handu-ini ha Kameme TV Geto Waithira wa Kihara.
Agio Waithira wa Kihara na riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua niwe gutuithiraniria mohoro gitau uririkane tugucemania thaa 1 cia hwaini wa muthenya wa umuthi rucoka mihango-ini yaku ya muthenya wa umuthi haria ugutigireire maundu maku mathio wega na kungigakinya hwaini ukorwo wi mundu mukenu. Ni njitagwo Gicimo tumana wa gaki ya na ihinda riega.